Okay. Okay, so for this and washer, before mid-semester break tu, kita dah cover for volume revolve about the X and Y axis je. So saya pun tak tahu you ingat lagi ke tak. You dah 2 minggu stop tu. Okay, so saya nak continue for this and washers lagi. So kita habis lagi this and washer. Cuma kita nak masuk yang lines parallel to X or Y axis. So sebelum ni kita dah cover the axis of revolution pada X dengan Y je. So selain daripada X dengan Y, you ada juga dia boleh revolve at any lines. Contoh, dia revolve at X equal to 2 or revolve at Y equal to -3. Tu example lah. Okay, so kita continue with 4.3.3. Okay, so 4.3.3. Okay, so 4.3.3, this and washers revolving about lines parallel to x-axis. So kalau parallel to x-axis, so x-axis is horizontal. Okay, so maknanya dia revolve at line y. Okay. Okay, so for example, okay, we have 3 cases. Okay, so for case 1, so case ni sebenarnya you tak perlu hafal kalau you dah tahu, you dah faham macam mana you nak calculate X and Y tu. You nak calculate apa? Ya, kenapa? Record, bila lupa record. Oh, tak record. Sekejap. Okay. You saya record ni, you tengok ke tak balik ni? Saya bagi hari tu. Okay. Okay, so for this and washers revolving about lines parallel to x-axis. Okay, so for example, okay, we have 3 cases. So case 1, the line of revolution is below the x-axis and the region to be evaluated. Okay, so 3 case ni sebenarnya you tak perlu hafal pun tak apa. Asalkan you tahu how to find the radius. For example, for this method. So you tahu how to find the small r tu, radius kan. Or for washer method, you tahu konsep how to find the outer and inner radius. So konsep dia sama macam yang sebelum ni lah, for 4.3.2 and 4.3.1. Okay, so konsep dia kita konsep yang sama, cuma kita hanya ubah pada axis of the revolution. Okay, so for case 1, okay, case 1, for example, revolve at line y equal to -1. So sebelum ni kita revolve pada x or y je. So sekarang ni kita ubah lah. Okay, dia ubah tu line y equal to -1. Okay, so dia kat sini, dia revolve at line y equal to -1. Okay, so first you need to identify method dulu, sebab we have this and washer. So to determine method, you refer to the shaded region and axis of the revolution. Okay, so based on this figure, okay, so you refer for shaded region and axis of revolution. So kita ada certain gap kat sini. Okay, so bila you have gap between shaded region and axis of the revolution, then we need to solve using washer method. Okay, so kalau this dia tak ada gap ni kalau you dah lupa hari tu, contoh yang ni this. Okay, for example, revolve at the x-axis. So kalau you punya shaded region, dia attach directly with the axis of the revolution. Okay, so dia tak ada gap between
shaded region and axis of the revolution, then we need to solve using this method. Okay, so kalau you ada gap between shaded region and axis of revolution, then we need to solve using washer. Okay, so untuk case 1 ni dia bagi example for washer lah. Tapi case 1 ni sebenarnya dia boleh apply juga untuk this. Tapi untuk example ni dia bagi in terms of washer method. Okay, so for washer method, first you need to recall balik. Okay, for strip for washer and also for this lah. Strip must be perpendicular. So strip is perpendicular to the axis of the revolution. Okay. So perpendicular maknanya kalau you punya axis of revolution tu horizontal, contoh kat sini lah, y equal to -1 is horizontal line, so strip 2 must be vertical. So dia buat strip vertical kat sini. Okay, you nak buat letak kat tengah pun boleh, tak kisahlah kat mana you punya strip tu. Okay. Next, you need to determine the outer radius. So kita nak solve using washer. So you need to have the outer and the inner radius. Okay, first you determine the thickness dulu lah. So thickness you refer to the strip. So strip dia is vertical. So thickness is equal to dx. So thickness dia is dx. And to find the outer radius. So to calculate outer radius, you start from the axis of revolution ni, so you drag je sampai atas ni, curve yang atas sekali. So outer radius dia mesti lagi panjang compared to inner radius. Okay, so ni you punya outer radius from axis of revolution until function fx. So nak calculate length dia mesti upper minus lower. So upper of the strip is function fx. Okay, minus with the lower of the strip is line y equal to -1. So you need to minus with -1. So equal to fx plus 1. Okay, so ini for the outer radius. And next we need to determine the inner radius. Okay, so inner radius sama juga, you start from the axis of the revolution ni, so you drag sampai this, yang line yang kat bawah sampai ni lah. Okay, so kalau you punya inner radius, upper boundary is for x axis, so pada 0, minus with the lower boundary dia is line y equal to -1, so minus -1 equal to 1. Okay, and we need to determine the limit. So limit is referred to the x-axis, since the thickness is dx. So limit dia from the x-axis we have a until b. Okay, so ini untuk case 1. Okay. Next we have case 2. So after you have outer and inner radius ni, you boleh terus substitute lah dalam formula washer. Okay. Next for case 2. Okay, case 2, the line of revolution is above the x-axis but below the region to be evaluated. So yang ni case region, sebenarnya cara you nak calculate dia sama je macam tadi. Okay, so sekarang dia ubah. Tadi y dia is negative, so sekarang y dia is positive, so y equal to y. Okay, first you determine the thickness dulu. Okay, so the strip must be perpendicular to the axis of revolution. So we draw a vertical strip. So kalau vertical strip, thickness is equal to dx. Okay, and we need to determine what is the outer radius. So ini pun is washer method sebab you ada gap between shaded region and axis of revolution. So kita ada certain gap kat sini. So kalau you ada gap, maknanya nanti dia revolve, dia akan bentuk hole kat tengah. Okay, sebab tu kita kena solve using washer method. Okay, so you need to determine the outer radius. So sama macam tadi, kita akan start dengan axis of the revolution. You nak buat strip tu, you start daripada axis of revolution. So you drag sampai atas. Okay, so ni you punya outer radius. So outer radius you nak calculate, the upper boundary is fx. Okay, minus with the lower boundary is 1. So fx1 is 1. Next, you need to determine what is the inner radius. So inner radius sama juga. You start from the axis of revolution, lepas tu you drag until
the below function. Okay, so yang ini. So determine the inner radius. So you ambil the upper boundary dia is gx. Okay, minus with the lower boundary dia is y. So you have gx minus y. And limit also from A until B. Okay, so you dah ada outer, inner, thickness and limit. Then you can substitute into formula of the washer. So kalau you dah lupa, so ni saya recall balik lah. You punya formula for washer is AB. You ada outer radius square. So minus with inner radius square. And we have dx. So nanti substitute je. You punya outer radius with fx minus 1. And the inner radius you substitute with gx minus 1. So nanti you kena square kan both inner and outer radius. Okay. So yang ni for case 2. So kalau kita tengok case 1 dan case 2 sebenarnya konsep dia sama je. You nak kira konsep to calculate the outer and inner radius. Yeah. Kita akan use start dengan axis of revolution. Okay, so untuk case 3, the line of revolution is above the x-axis and the region to be evaluated. So untuk case 3 ni, dia tukar axis of revolution tu dekat atas shaded region. Okay, so the revolve by the y equal to 5. Okay, first you determine the strip. Okay, so strip dia must be vertical to the axis of the revolution. So we need to draw vertical strip. So kalau vertical, thickness is equal to dx. Lepas tu you kena determine the outer radius. So sama juga macam tadi, you start dengan axis of the revolution. So you drag sampai hujung lah. Sebab outer ni mesti lagi panjang daripada inner. You tak boleh drag dia sampai sini je. Ni dah jadi inner radius. Okay, so you drag sampai hujung, so dia akan jadi outer radius. Okay, so to calculate the outer radius, ini dia mesti yang upper minus lower. So upper dia is 5. Okay, minus with the lower. Lower is at the x-axis. So x-axis maknanya 0 lah. So r is equal to 5. And then for inner radius is from axis of the revolution until yang function yang atas ni. Okay, so to calculate the inner radius, mana you ada 5 minus dengan lower boundary you is function fx. So we have 5 minus fx. Okay, and limit is from A to B. So nanti substitute dalam formula of motion. Okay, so ni semua 3 case lah. So you tak payah hafal dah 3 case ni. Cuma you kena tahu macam mana nak determine the outer, the teknik dia. Macam mana nak determine outer dengan inner radius tu, you kena tahu teknik dia macam mana nak determine tu lah. Okay, so tak perlu hafal lah semua case. Okay, so saya nak move to example 15. Okay. Contoh sampai example yang 14 ni lah. So contoh kalau yang 14 ni, yang ini dia pakai dekat step method, you kena solve using washer untuk yang A. So kalau yang A, sebab you ada gap between shaded region and axis of revolution. So kalau ada gap maknanya you kena solve using washer. Okay, so kalau washer, strip dia mesti perpendicular dengan axis of revolution. So you kena determine first thickness dia. So kita nak pakai strip vertical, so thickness dia is dx. Okay, lepas tu you kena determine the outer radius. So outer radius you start pada axis of revolution. Okay, so you punya outer radius. So daripada atas boundary dia, you have negative x cube plus 1. Okay, ni upper boundary. So minus dengan lower dia is negative 1. Okay, so nanti you kan dapat negative x cube plus 2. Okay, for inner radius, so kalau inner radius from axis of revolution sampai ini. Okay, so inner radius you from upper boundary dia is x-axis, so you ada 0 minus with the lower is negative 1. So you akan dapat 1 nanti. Okay, so ni untuk you solve nanti lah. So nanti substitute dalam formula, lepas tu you boleh calculate volume dia. Okay, sama juga kalau yang B. You nak calculate, yang ni pun pakai washer sebab kita ada gap between shaded region and axis of revolution. So kita akan pakai vertical strip. Okay, so thickness dia dx.
So untuk outer radius, so ini you punya outer radius. So maknanya you punya outer radius is from 4 and 4 upper boundary minus dengan lower dia is x square plus 1. Upper minus lower tu saya prefer you letak bracket macam ni. Upper dia is 4, so lower dia is x square plus 1, so saya letak bracket. So takut you tak perasan nanti simbol dia akan bertukar nanti sebab dia ada negatif kat luar. So nanti bila you simplify, you akan dapat 4 minus 1, you dapat 3. 3 minus x square. Okay, so tu for inner radius. And for, so ni for outer radius and inner radius. Inner radius, you start from axis of revolution sampai yang ini. Okay, so inner radius you from 4 upper boundary minus with the lower boundary is negative x cube plus 3. So ni pun saya letak bracket ya. Yeah. Kalau yang B ni kita rotate dia ke atas, jadi sama je kan kalau kita tulis x squared plus 1 minus 4. So ada tak boleh. Nanti jawapan dia jadi lain. Sebab dia mesti nak kira radius tu, dia kira yang mesti yang besar minus kecil. You nak minus kan? Dia kira macam axis lah. Kalau you ada axis, you ada x dengan y axis. Bila you nak kira dia punya panjang, kita akan kira contoh kita ada 1 dengan 2 kan? 1 dengan 3 lah. You nak kira panjang dia ni, dia mesti kalau horizontal, dia mesti yang right minus left. 3 minus 1, you akan dapat 2. So kalau itu balik, dia dapat negatif. Tapi volume nanti kalau dia terbalik sebab dia involve saling integration, nanti dia value pun akan berbeza nanti. Sama juga kalau you ada pada y you ada 1 dengan 3 kan, you nak calculate dia punya panjang, dia mesti yang upper minus lower. Sebab tu konsep dia semua length dia mesti calculate based pada yang upper minus lower. So kalau panjang dia horizontal, dia mesti right minus left. Sama macam ni lah. So sebab kat sini upper dia is 4, sebab tu 4 yang kena minus dengan bawah. Dia kira mana yang atas akan minus bawah lah, macam ni lah. Ni atas dia curve, so curve yang akan minuskan dengan line. Okay, boleh? Okay madam. Okay, so you ingat, senang je, you ingat dia mesti sentiasa untuk chapter 4 ni, semua length ke strip ke, dia mesti sentiasa upper minus lower, kalau vertical lah. Kalau horizontal, dia mesti, dia always right minus left. Okay, tak kisah strip, you nak cari panjang lah. Nanti kita masuk shell method pun dia akan kira macam tu sama. Upper minus lower, right minus left. Okay, so ni untuk example. Ya. Kalau macam this pun dia sama kan dengan washer, straight tu kena perpendicular. Betul. Sama. This pun straight dia kena perpendicular, cuma beza dia tak ada outer inner lah. Kan kalau contoh this you macam contoh shape dia macam ni kan. So dia akan terus attach je macam ni. So you akan dapat satu radius je lah. This pun radius ni pun kita kira dia mesti yang upper minus lower. Okay, boleh? Boleh madam. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada Jadi example 14. Okay, so 14B. And next we have, ni you simplify nanti lah for 14B ni. So kalau inner radius dia, you simplify 4 minus 3, we have 1, so 1 plus x. Okay, so nanti you boleh squarekan dia lah. Okay, next example 15. Example 14 ni boleh refer recorded video tu ada, dia ada yang full solution. Okay, ni saya tunjuk yang set up je lah. Okay, sebab yang penting you tahu set up dia. Yang lain tu dia just expand tu saya rasa you dah boleh lah expand square ataupun you nak integrate, sebab dia integrate pun function polynomial je. Okay, so saya rasa you dah boleh integrate, cuma saya nak tahu yang penting untuk chapter 4 ni you tahu macam mana nak set up tu. So kalau you dah betul set up ni, biasanya yang bawah tu kalau you silap kira ke, you silap integrate tu dikira macam
minor dia punya silap tu. Tapi kalau you salah set up ni, so dia kira macam major mistake lah. Okay. So sebab tu saya kalau boleh saya tak nak you tersilap set up tu. Set up untuk outer dengan inner radius. Ataupun kalau untuk this, set up untuk radius lah. Okay. Untuk thickness dia you kena tahu macam mana, ataupun untuk limit. Okay. Next example 15. Okay, so example 15 ini. Okay, we need to state the limit and radius. Okay, so the revolve about the indicated line. So kalau untuk yang A, the revolve at y equal to 1. Okay, so ni pun dia tak state method. So exam pun sama, maybe dia state ataupun tak state method. So you kena tahu macam mana determine method dia. Okay, so untuk example 15A, dia nak revolve at y equal to 1. First, you kena determine method. Okay, so sekarang ni you punya axis of revolution dengan shaded region tu dia tak ada gap. So kalau tengok dia terus lekat dengan axis of revolution. Okay, so maknanya you need to solve using this method. Okay, so kalau this method, strip dia mesti perpendicular dengan axis of the revolution. So sama macam washer. So kalau axis of revolution dia is at y equal to 1, maknanya you kena draw a vertical strip. Okay, so saya draw vertical strip. Yang ni strip dia satu je lah. Sebab dia this method. Okay, this method you kena ingat balik formula dia is pi r square. Okay, so you need to determine r je. Okay, so saya draw vertical strip and you have the thickness dia. So thickness is equal to dx and the radius also length of the strip. So ni you punya radius r dia. So nak calculate radius yang upper is 1 minuskan dengan lower dia is x squared. Okay, and you need to determine the limit. So limit from x axis. You jangan ambil from y pula nanti. Sebab dia thickness dia dx. So limit dia mesti daripada x. Yang ni. Okay, so you kena solve simultaneous equation. Okay, so sekarang ni you ada curve dia, kita cari x, so x square equal to 1. So saya solvekan this two, nak cari intersection. X square equal to 1, so x is equal to plus minus 1. Okay, so limit dia is negative 1 until 1. Okay, next substitute into the formula. V is equal to pi. So we have negative 1 until 1. R dia is 1 minus x square and dx. So jangan lupa you letak dx ni. Nanti exam you tertinggal dx, nanti dia potong satu markah. Okay, so you have pi and negative 1 until 1. So ni you expand. We have 1 minus 2x square plus x to the power of 4 dx. Okay, so after you expand, you integrate. Okay, x minus 2x3 over 3 plus x5 over 5. Okay, so limit negative 1 until 1. Okay, lepas tu nanti you calculate. So nanti substitute So nanti exam you kena tunjuk you substitute dia upper dengan lower limit ni. Substitute upper and lower, lepas tu answer dia nanti equal to 16 over 50 pi unit cube. Okay, so ni answers for example 15A. Okay, so ni kalau you nak salin, you boleh salin yang ni je. Dia punya set up tu je. Nanti you nak calculate tu, you boleh calculate balik nanti. You calculate after class lah. You calculate sambung. You boleh salin sampai sini je. Tu kalau you salin lah. Aku you tengok je. Okay, so ni 15A. Salim dulu. Next for salin So 15A and 15B. Okay, so untuk 15B pula. Okay, so 15B. Okay, you need to determine radius. Lepas tu revolve. So dia revolve pada y equal to 1. So dia nak you set up the integral and find the volume. Okay. First you determine method. Yang ni method washer sebab kita ada gap.
Okay, walaupun you nampak kat sini dia attach, okay, tapi bila dia ada certain gap macam kat sini, tak kisahlah gap dia dekat mana pun region tu, so dia automatic akan jadi washer method. Okay, so kita solve using washer. And first you determine the thickness. Okay, strip dia is vertical, dia mesti perpendicular dengan axis of revolution. So thickness dia is dx. Lepas tu you kena determine the outer radius. So outer radius, you ambil daripada axis of revolution sampai ini. Okay, so itu you punya outer radius. So outer radius you yang apa? Function yang ini, negative x cube. Plus 3 minus dengan lower 1. So we have negative x cube plus 2. And for inner radius, so inner radius you ambil daripada axis of revolution sampai yang bawah. Okay, so inner radius you apa is x square plus 1. So minus also with 1. So you have x square. Okay, lepas tu you set up, so limit dulu. Okay, so limit dia, limit from x axis. Okay, so kita dah ada lower limit, negative 1. So you need to calculate the upper je, yang ini. So saya nak point kat sini, berapa? Okay, sebab kat sini dah ada negative 1. So another point dia is intersection between these two curve, x square plus 1 and negative x cube plus 3. So you kena solve simultaneous equation. Okay, so kita ada x square plus 1 equal to negative x cube plus 3. So you nak solve, you kena transfer semua pada one side. Contoh, x square plus 1 plus x cube minus 3 equal to 0. Ni you boleh pakai calculator je. X square and minus 2 equal to 0. So nanti masuk calculator value function ni, function, and you will have, okay, so intersection dia is x dia, you akan dapat dua value. X dia is negative 2 and 1. Tapi you tengok pada position for x kat sini. So x dia pada positive side of x axis. So we need to choose 1 lah. So kat sini is 1. Okay, so you tahu limit dia negative 1 until 1. Okay. So you dah ada limit, outer and inner, and also you know the thickness. Lepas tu you boleh terus substitute dalam formula of the washer. Okay, so formula of the washer yang ni you ada pi. Lepas tu r square minus dengan inner radius square. Okay. So yang r square ni you boleh juga you calculate separately pun boleh. Contoh you calculate dulu what is the r square. Maknanya you ada negative x cube plus 2 times negative x cube plus 2. So nanti dapat answers, baru you masuk ke dalam formula pun boleh. Ataupun you terus nak calculate masa you masuk dalam formula pun boleh. Okay. Contoh you calculate terus lah. You ada V, volume, so you ada pi, negative 1 until 1. So formula dia is outer radius dulu, negative x cube plus 2. So you need to square, minus with inner radius, x square, square. Lepas tu you ada dx. Okay. So you expand dulu yang square tu. So you expand and you will have x power 6. So minus 4x cube plus 4. Okay, so minus with x power 4 dx. Okay, lepas tu you integrate. Okay, you integrate pi x4 over 4 plus 4x minus x5 over 5 negative 1 until 1. Okay, so nanti masuklah value dia. You substitute yang upper, so minus dengan lower limit. Okay, so nanti final answer is equal to 206 over 35 pi.
unit cube. Yang ni nanti kira balik Saya tak sure answer betul tak ni. Madam, Ada yang apa? Madam yang limit tadi kan, yang x cube tambah x square minus 2 tadi, saya tak dapat lah Ni. negatif 2 dengan 1. Dapat apa? Madam dapat complex Apa ni? numbers. Dapat 1 dengan yang lain semua imaginary number. Betul-betul. Tak tahu dapat macam mana. Satu ada. 1 ada. Satu ada. Yang lain negatif satu ada kan? Sekejap saya cek. So degree 3. So you dapat 1. So betul lah. Negatif 2 tak ada Dia 1 dengan imaginary number. So ni tak ada lah. So you boleh terus dapat limit dia 1 terus. Okay. So negatif 1 until 1. Okay. Boleh? Ada lagi soalan? Boleh, Nanti you Madam. check balik answers tu. Nanti you try kira balik. Sebab saya rasa answers tu macam silap kat sini. Tapi saya lupa berapa yang betul dia. Nanti you try check balik berapa answers. Ya? Saya kira dapat Ya, apa? 276/35 pi. You dapat berapa? 276. 236. 7. 276. 76 over 35 pi. So nanti yang lain pun sama try kira. Kalau dapat sama mana okey lah ni answers dia. Sebab saya tak ingat sebab saya rasa answer dia ni salah ni. Dia denominator betul 35, dia salah yang atas ni. Tapi saya tak ingat berapa answers yang betul. Nanti try check balik. Kalau semua dapat yang ini, mana betul lah answers dia ni 276 ni. Sama, Madam. Sama so ni lah answers dia. Nanti betulkan dia answers dia yang ini 276 ni. Yang dia bagi ni silap ni. Okay. Okay, so saya nak continue sikit lagi untuk parallel to y axis. Okay. Okay, so parallel to y axis. Okay, so yang ini sebenarnya dia extend daripada yang tadi, yang x dengan y axis tadi. Tadi kita parallel pada x axis, ni parallel pada y axis. Maknanya kalau parallel pada y, you punya line tu akan pada x. Okay, so dia tukar axis of revolution tapi konsep dia sama cara you nak kira. Okay, so kalau kita tengok diagram ni, okay, so dia revolve pada x equal to -1. Okay, so ni kita solve using Washer method sebab kita ada gap between shaded region and axis of revolution. Okay, so kita solve using Washer method. Okay, so strip dia mesti perpendicular. So you punya axis of revolution you vertical, so strip dia kita draw horizontal. Okay, so kalau horizontal strip, thickness dia is dy. Okay, so bila you nak kira you punya outer and inner, konsep dia sama bila konsep yang tadi juga. You akan start daripada axis of revolution bila you nak kira tu. Okay, sebab you pakai strip dia horizontal, so sama juga you drag dia sampai ujung. Okay, so ini is the outer radius. So bila nak calculate outer radius, so kalau strip dia horizontal, macam saya beritahu tadi, dia mesti right minus left lah. So right you is Fy, okay, minus dengan left is at the axis of revolution, minus -1. So you akan dapat Fy plus 1. And for inner radius, you start from axis of revolution sampai yang bawah. Okay, so nak kira panjang dia, yang right dia is at the y axis, so y axis 0, so minus dengan -1, so minus -1. Okay, so equal to 1.
Okay, so you kan you letak bracket tau kat sini. Saya takut tak bracket nanti you tersilap, nanti you minus dengan 1 je nanti. Saya rasa student saya harus buat silap macam tu. Bila you tak letak bracket, you terlupa dia kira tukar simbol jadi fy plus 1 kat sini. Ini pun sama jadi positif 1. Okay, lepas tu limit. Okay, limit sebab thickness dia dy, you ambil daripada y axis. So limit dia ni lah. A until B. So limit from A until B. Nanti you masuk dalam formula je. Formula for Washer method. Okay. So ni untuk yang case 1. Untuk parallel to y axis pun dia ada 3 cases. Tapi sama macam tadi, you tak perlu hafal lah. Asalkan you tahu macam nak kira je. Kira R dengan cara you nak kira the outer dengan inner. Okay. Next untuk case 2. Okay, so case 2 pun ni dipanggil, dia ambil semua example in terms of washer method. Tapi dia juga boleh apply untuk this method. So untuk case 2 pun washer sebab ia ada gap between shaded region dengan axis of revolution. So shape dia kita pakai horizontal and thickness dia is dy. Okay, lepas tu you kena determine the outer radius. So outer radius you ambil daripada axis of revolution sampai ini. Okay, so untuk yang right dia is Fy, okay, minus dengan left dia is function 1, so minus 1. And for inner radius, okay, so ni punya inner radius. Okay, so right dia is function gy, okay, minus with the left is axis of revolution, gy minus 1. And limit from y axis, kita ada A until B. Okay. So ni untuk case 2. Next we have case 3. Okay, so untuk case 3, so nanti masukkan dalam formula dia macam ni. So ni tersilap ni. Ni suppose minus. You ikut yang atas ni, yang atas ni dah betul dah. So the Fy minus 1 and Gy minus 1. Bawah ni suppose is minus. Okay. Okay, untuk yang last case. Okay. So last case pun revolve parallel to y axis. Okay. So dia revolve pada x equal to 5. So thickness dia kita akan pakai dy. Okay. And for outer radius. So outer radius daripada axis of revolution sampai ini. Okay. So dia mesti yang right dia is 5 minus dengan function ni pada y, so minus 0, so you dapat 5. And the inner radius, okay, so ini you punya inner radius, so right dia is 5 minus dengan left dia function fy, so 5 minus fy. Okay, so limit dia from y, so kita ada A until B. Okay, so ni semua 3 cases. So kalau tengok 3 cases ni sebenarnya dia pakai cara you kira tu sama je. Okay, cuma dia tukar pada axis of revolution. Tadi dia ambil ada yang negatif, okay, ataupun x tu positif. Okay. So ni untuk 80 cases lah. Okay, next saya nak masuk yang example 17. Okay. So example 16 ni you boleh refer yang ikut the video. So example 17 ini. Okay, so kita determine the radius. Okay, when the shaded region is revolve about the x equal to -1. So kat sini kita ada gap between shaded region and axis of revolution. So kita akan solve using Washer method. Okay, so Washer method, first you determine the thickness. Okay, so thickness dia mesti perpendicular lah, strip you. So thickness dia you akan dapat kat sini dy. Okay, sebab kita akan pakai horizontal strip. Okay, and you determine the outer radius. Outer radius daripada axis of revolution sampai hujung. Okay, so ni you punya outer radius. Outer radius you is function y square minus with -1. Okay, so we have y square plus 1. Okay, next for inner radius. Okay, inner radius from axis of revolution sampai yang ini. Okay, so inner radius you yang right is
y axis. So 0 lah. 0 minus with negative 1. So you have 1. Okay, and limit. Okay, so limit is from y axis. Okay, so you kena ada point kat sini. So dia dah bagi negative 1 dengan atas ni dia dah bagi 2. So kalau dah bagi, you terus ambil je lah. Negative 1 until 2. Okay, lepas tu you boleh substitute dalam formula for washer method. Okay, so we have V equal to pi, limit negative 1 until 2. So outer radius, you square kan. Okay, so minus with inner radius, square, and thickness is 1. Okay, lepas tu you expand dulu. Okay, pi. Okay, you expand, you have y power 4 plus 2y2 plus 1. Okay, lepas tu minus with 1 and we have dy. Okay, lepas tu, so ni you simplify after you expand, you simplify first. Okay, so v is equal to pi. Okay, so you simplify, you have y4 plus 2y2 and thickness dy. Okay, so equal to, so you dah simplify baru you integrate. y5 over 5 plus 2y3 over 3. Okay, so negative 1 until 2. Okay, so pi. Nanti you masuklah upper boundary dia minus with the lower. Okay, so substitute semua. Lepas tu nanti you kira, you can dapat answer equal to 63 over 5 pi unit cube. Okay. Boleh? Untuk, so kita dah habis untuk disk dengan washer. Nanti next class kita akan masuk yang last method, cylindrical shell method. Okay. Boleh, ada soalan? So kalau kita tengok example 16 ni, contoh kita nak set up ya. Okay, so kat sini set up dia, yang ini you punya outer radius. So nanti kalau you nak calculate outer radius you, yang right function curve. Tapi you kena ingat function dia mesti dalam y. Sebab dia mesti refer pada you punya thickness. So kalau thickness dy, function pun semua mesti dalam y. So kalau kat sini you kena tukar dulu lah. You kena derive x. X is y square plus 1. So kalau kat sini, you punya right dia is function y square plus 1. So minus dengan left. Left you is 1. So nanti you akan dapat y square je. And for inner radius, yang ni, the radius you. So inner radius, you punya right function, sorry. So ini right dia function ni, straight line ni. So kita ada x is equal to y plus 2. So ni you punya outer radius. So ni outer radius, tadi So outer radius you daripada straight line ni, y plus 2. Okay, minus dengan 1. So we have y plus 1. So ni for inner radius, and for outer, and for inner radius, daripada axis of revolution sampai curve. So you punya right, baru yang ini function dia. Y square plus 1, so minus with 1. Okay, so you have y square. So ini for example 16. Okay, nanti you kena determine limit lah. Macam example 16 ni limit dia you kena calculate sendiri kat sini limit dia. Pada y berapa. You kena solve simultaneous equation. So nanti baru dapat limit, baru you boleh solve. For example 16. Okay. So nanti limit dia, ini ada recorded video, you boleh refer nanti. Okay, so kita dah habis Ada soalan tak? Apa-apa? Madam, boleh tak madam balik ke example 17? Example 17. Ini. Yang tadi. Sekejap. Okay. So kita kalau ikut yang scheme of work tu sepatutnya next class kita dah masuk chapter 5 sebenarnya.
Tapi saya rasa tak apalah, kita masuk next week chapter 5 tu. So nanti weekend ni kita akan habiskan chapter 4. So you boleh terus buat tutorial chapter 4 tu. Okay, untuk next week nanti, untuk yang first 2 hours, saya akan briefing pasal you punya assignment. So assignment you nanti macam last semester lah, you kena present nanti pada week 14. Okay. Dah, example 17 ni. Okay madam, dah nampak salah lah. Terima kasih. Okay. So tu je untuk hari ni. Nanti yang lain tu kita continue next class. Okay, so thank you. Thank you, madam. 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 Selamat, madam. Thank you. Okay. Thank you, madam. Thank you madam.